Hello friends, today we are going to discuss unit number 2 here, unit number 4 in the book number 2 here. We all know that before raining season and store their food in advance. Birds build their needs. Even man also saves money for his future. So it is God's gift to for a man who can have more such uh, God's gift that he can think about future plans also. Louis Earth says that forecasting is systematic attempt to probe the future by interventions from low known facts also. Sales forecast plays important role in advanced sales management also. Estimates of future sales is very important information in sales planning also. So that sales survey, sales plan, sales program, and advertisement, these words depend on the sales forecasting also. So here, sometimes there are many definitions of the sales forecasting. One of them is made by Phillips Kotler here. The company forecast is expected level of company sales based on a chosen marketing plan and the assumed marketing environment also. So this is the one of the definition given by Phillips Kotler. The second definition by Strell says that sales forecast is the estimate of company's sales or profit within a specific period of time in future also. There are some 6 points about the definition also. First point is self forecasting is estimate of future plans also. Second is it is number of products or currency form. Then third is the self forecast can for a specific period or specific time or specific product also. Fourth is that it is related to specific time, then also from 1 year to 5 years or more than that. It is also associated with the company's proposed marketing plan. This is the fifth feature one. Then sixth character is self is affected by factors. There are factors which are taken into consideration during the forecasting also. Some important sales forecastings are there are some points to be noted here. 11 points are here, and those points must be noted. Helps in determination of production rate. First point. Then second is to help prepare for the planning also. Third is support financial plans to the company. Then fourth is it helps to decide the sales price of a product. Then fifth is to prepare budget also. Sixth point is to decide production rate of a new product. Seventh is it helps to avoid wastage of capital also. Then eighth point is it can encourages employees to cooperate each other. That means a famous management scientist Henry has stated that it is one of the technique that which will encourage the employees and to cooperate each other also. Ninth point is to expand the control over different activities. If manager makes a right customers, then the forecasting will also be controlling one. From that, he can find some solutions and control such activities also. 10th point is it gives support to the management decisions also. Main duty of management is to make time to time decisions that are in favor of the company or business purpose only. 11th point is use estimate of the capital to be invested for advertisement and other tasks also. Sometimes advertisement may be costing more, but self forecasting may be proper one, and it makes the estimate of the capital and invested for the advertisement also. There are some objectives also for forecasting, and those are 5 points here. Production and storage of raw material. Second is making financial budget. Third is making plans to buy materials. Fourth is planning for expense on sale. And fifth one is long and short term period planning also.
There are some factors affecting sales forecasting. There are 9 points of those factors here. First point is business situation. If the sales forecasting is part of that whole business, it changes the production affects all small scale and large scale industries also. Then second point is government policy also. These policies of the government may affect some of times present and future conditions of our business also. Third is internal condition of business. Internal conditions include decisions on sales price, then policies for advertisement, marketing policies also. Change in any of these conditions result into increase or decrease in the sales also. Fourth point is change in product demand also. Sometimes customers may change their demand and it affects the products sales also. Fifth point is political and social conditions. There may be sometimes political and social conditions are there, and at the same time, financial and social conditions create their influence on the sales also. Sixth point is sales of a product in the previous year. If the sales in each year is kept in record, then the average increase in the sales is calculated, and it may be one of the forecasting for the next year also. Seventh point is company sales policies. Sometimes company is directly affect the sales. If the policies are satisfactory, then the sales increase automatically. Eighth point is company's marketing policies. Sometimes companies make include some pricing, advertising, discounts, and customer satisfaction. And these policies may help the company for the proper sales forecasting also. There are some various sales plans also. This is the ninth point. A company uses various sales plans to increase the sales of a product also. Then there are some logical sequence for this forecasting technique, and these sequences followed from self forecasting to total sales, then forecast for market and forecast economic political situation. These are four techniques here. Sales forecasting according to product and company operating unit. Second, forecast of company sales. Third one, forecast of marketing potential industry. And fourth one is forecast financial political situations also. Sometimes self forecasting is it has some period, and those are three types of forecasting. They are short term or short period forecasting, self forecasting. This is from 1 week to 1 year. 1 year period is the most probably in one financial year, that is April 1st to March 31st also. The main objective of this short period forecast is to control the production process also. Second is medium period sales forecasting. This period varies from 1 year to 5 years also. The main object of this forecasting is are to be controlled in the company profit, budgets, and for expenses also. Then third is long period sales forecasting. It contains more than 5 years or minimum 5 years and more, making conclusions of profits and conclude the requirements of the raw material, arranging manpower to increase production quantity, etc. The procedure for forecasting, there are 8 points for this procedure also. First point is defining the objective. Second is to find the factors affecting demand of product. It may be second step for forecasting is to find out factors that affect the demand for the product. Depending on these factors, future demand for the particular product is calculated. Third step is to truthness of information. Required information and numerical data is collected after the factors affecting demand are found out. But this must be truth and proper one. Then fourth point is selection of conclusion method. Perfect self forecasting method must be selected based on the collected information and numerical data also. Then fifth point is actual sales forecasting. After selection of forecasting method, the actual forecasting is done, and it is in the of two types here. And
Such types of forecasting is one of them. Then there is sixth point is to limitations of accuracy. Where experts and scientists have numerical science are needed for overcome limitations of accuracy in the available information also. Sometimes such types of actual work, this is the seventh point. After forecasting, actual work start. Self forecast is the sent to the all departments also. Then eighth point is to valuation. A regular valuation is done for the errorless and accurate forecast also. And so sometimes there are some methods and techniques for forecasting. There, according to Phillips Kotler, there are three main supports for the self forecast, and these 3 points are what people say. First point, then second is what people do, and third one is what people have done. So these are three main points here. He has stated what people say it makes with the survey of objectives of customers, then suggestions from the selling potentials and opinions of the experts also. What people do it based on market survey method and to examine the market also. What people have done, it may be of two types, that is periodic and demand also. And then there are some methods of forecasting, and those methods are treated as it has 13 points also. And those 13 points are here. First one, executing of opening technique. This is the first method. Second is self-forecast opinion technique. Then third is buyer's intention survey technique. Then fourth is expect opinion technique. Fifth is economic indication technique. Sixth point is, or sixth technique is post sales and trend method. Then seventh point is correlation analysis method. Eighth is market test method. Ninth is joint operation method. And 10th is deductive method. 11th is multiple approach method. 12th is bottom up method. And 13th technique is top up to bottom method. So these are the various methods or techniques of self forecasting. It has particular advantages and limitations also. Just like first execution of opinion techniques had some advantages. It is very easy, then it is suitable method. Then all senior officers and experts can participate in this method. Fourth advantage in this method, importance is given to all executives, so they work with hard IQ to get targets also. Fifth advantage, it experiences executives help making forecast perfect and errorless also. And sixth is executives know the factors such as internal and external and that affect the sales, so they forecast more effective one. It has also some limitations, and those are four limitations. Sometimes executives are experienced, but they don't know the market conditions. Second limitation, as the number of executives is increased, the difference opinions may increase. Third one, professional thinking is very important in this method, but sometimes these executives make such types of professional thinking. And fourth limitation is the responsibility of sales is given to the sales expert. So the expert can show the forecast purposely less, or they can bring such pressures on the junior officers also. There are some second is forecasting based on the force of opinion technique. Third one is bias intentions method. Then it has also some benefits and limitations also. The next sixth point is post sales method. This type of post sales method has particular types of uh, techniques here. That is technique here s into bracket t plus 1 bracket complete sto plus into bracket sto minus s into bracket t minus 1 upon s into bracket t minus 1 bracket complete sto. So this technique is used also. Sometimes here the example is given here.
for the one of the uh, 50,000 units are here in the year 2005. Then the units 60,000 in 2006. So the possible sales in the 2007 is calculated as follows here. So the first S into bracket T plus 1 is possible sales for the 2700. Then it will be the second one S into bracket T minus 1 sales for 2005, that is 50,000 given in the problem. So possible sales in the 2007 will be is equal to 60,000 plus 60,000 minus 50,000 bracket complete upon 50,000 multiplied by 60,000. So 60,000 plus 10,000 upon 50,000 multiplied by 60,000. So 60,000 plus 12,000, the units will be here 72,000. So this will be the post sale trend method 6 point. Then seventh is correlation analysis. In this method, numerical data is created, and that correlation between product sales and external factors are studied also. Then eighth, the technique is market test method. In this method, market situations are studied also. Ninth is joint opinion method. In this technique, forecast is based on the discussion with the officers related to the sales and responsibility of the equally distributed. Then 10 point, our technique is deductive method. Past sales of a perfect product are not considered in this method. Present situation and numerical data is considered here. 11th technique is multiple approach method. 12th technique is bottom up method. This method uses information collected by head of the department and their assistant also. Important data is selected and forecasting is done here. The 13th is top to bottom method. This method is also useful for shares in single company, determining for total forecast also. This share itself with the forecast particular company. This is also called indirect forecasting also. There are some limitations also, and those limitations are of 6 points. First point is lack of seller's history. This is the first limitation. Then second, it will be customer psychology. Third limitation is change in the style or fashion. Fourth is change in the hypothesis also. Fifth is uh, eligibility of forecasting person. If a person is not eligible and less experienced, the forecast will be with full of errors also. Then sixth point is films of nature and density. So the and seventh is development of rate of country also. So these are some limitations of this point also. मराठी पुस्तकात त्यामध्ये आपल्याला याबाबत असं सांगता येईल की फोरकास्टिंग किंवा भविष्यामध्ये आपण पाहतो की पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी मुंग्या देखील आपल्या वारुळामध्ये अन्नसाठा करून ठेवतात. त्याप्रमाणे पक्षी देखील आपले घरटे बांधतात. माणूस देखील भविष्याचा अंदाज घेऊन भविष्यासाठी बचत करत असतो. अर्थात एखाद्या संस्थेने भविष्यकालीन विक्रीचे अनुमान करणे म्हणजे विक्रय पूर्वानुमान होय. अर्थात हे अनुमान पैशात आणि वस्तूच्या स्वरूपात व्यक्त केलं जातं. थोडक्यात याबाबतच्या ज्या विक्रय पूर्व अनुमान आपण ज्याला म्हणतो त्याबाबतच्या काही व्याख्या केलेल्या आहेत. त्यापैकी फिलिप कोटलर यांनी विक्रय पूर्वानुमानाची व्याख्या याप्रमाणे केलेली आहे. स्वीकृत विपणन योजना आणि गृहीत विपणन परिस्थितीवर आधारित कंपनीच्या विक्रीच्या अपेक्षित पातळीला विक्रय पूर्वानुमान असे म्हणतात. त्यानंतर स्टेटलस यांनी केलेली व्याख्या अशी आहे की संकल्पित विपणन नियोजन किंवा कार्यक्रमाच्या अंतर्गत भविष्य काळात निश्चित कालावधी विक्रीच्या राशी किंवा परिमाणाच्या स्वरूपात असणारे अनुमान म्हणजे विक्रय अनुमान होय. अर्थात या व्याख्येवरून आपल्याला काही वैशिष्ट्ये जे आहेत त्या विक्रय पूर्वानुमानाचे काही 6 वैशिष्ट्ये सांगता येतात की विक्रय पूर्वानुमान म्हणजे संभाव्य विक्रीचे परिणाम याबाबत परिमाण व्यक्त केलेलं असतं. हे पूर्वानुमान जे आहे ते एककाच्या स्वरूपात असतं, म्हणजे त्याचं मूल्य दर्शवणाऱ्या चलनाच्या स्वरूपात देखील असू शकतं.
तिसरं वैशिष्ट्य म्हणजे विक्रय पूर्वानुमान हे विशिष्ट वस्तूबद्दल किंवा विशिष्ट वस्तू विभिन्न वस्तूबद्दल देखील असू शकतं. चौथं वैशिष्ट्य विक्रय पूर्वानुमान हे विशिष्ट मुदतीशी संबंधित असतं. अर्थात ही मुदत 1 वर्षाची कमीत कमी किंवा जास्तीत जास्त 5 किंवा त्या वर्षापासून अधिक देखील असू शकते. पाचवं वैशिष्ट्य म्हणजे विक्रय पूर्वानुमान हे व्यवसाय संस्थेच्या प्रस्तावित विपणन व्यवस्थेशी संबंधित असू शकतं. 6वं वैशिष्ट्य म्हणजे विक्री आणि अनेक घटकावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. विक्रय पूर्वानुमान करताना सर्व घटकांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. अर्थात यामध्ये विक्री पूर्व अनुमानाचं महत्व देखील आहे. त्यामध्ये अनेक घटकांचा समावेश होतो. त्याचा उपयोग किंवा याचं महत्व जे सांगितलं जातं, इम्पॉर्टन्स ऑफ सेल्फ फोरकास्टिंग, त्यामध्ये उत्पादनाचा दृष्टांत ठरवण्यासाठी याचा उपयोग होतो. योजना तयार करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. वित्तीय नियोजनाला आधार म्हणून देखील विक्रय पूर्वानुमानाचा उपयोग होऊ शकतो. वस्तूचे किंमत धोरण राबवण्यासाठी देखील त्याचा उपयोग होऊ शकतो. अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी विक्रय पूर्वानुमान आवश्यक असते, कारण त्यामुळं नेमकं अंदाजपत्रक हे तयार करता येऊ शकतं. तसंच नवीन वस्तूच्या स्वीकार्यता ठरवण्यासाठी देखील विक्रय पूर्वानुमान आवश्यक असतं. अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी विक्रीचं पूर्वानुमान हे योग्य किंवा उपयुक्त ठरू शकतं. कर्मचाऱ्यांच्या एकोप्याला किंवा ज्याला आपण समन्वय म्हणतो त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील विक्रय पूर्वानुमान हे आवश्यक आहे किंवा सहाय्यभूत ठरू शकतं. नियंत्रण व्यवस्थेची परिणामकारकता ठरवण्यासाठी देखील विक्री पूर्वानुमान आवश्यक ठरतं. तसंच 10वा यातलं वैशिष्ट्य म्हणजे व्यवस्थापकांना या विक्रय पूर्वानुमानाच्या साहाय्याने नेमका निर्णय जो असतो तो घेणं शक्य होऊ शकतं. जाहिरात आणि विक्री या कामावर या एकूण खर्चाचा जो अंदाज असतो, अंदाज किंवा खर्चाचं परिमाण हे निश्चित करता येऊ शकतं. हॅलो, विक्रय पूर्वानुमानाची उद्दिष्टे देखील आहेत. हॅलो सर. हॅलो, हा, एक विनंती होती सर तुम्हाला. 309 पुस्तक नंबर 2 मराठी माध्यमातलं. हा, मराठी माध्यमात वापरलं तर योग्य होईल असं म्हणायचं तुम्हाला. पूर्वानुमानाची उद्दिष्टे जी आहेत ते त्यामध्ये काही उद्दिष्ट आणि कामं दिलेली आहेत. उत्पादन आणि विक्री सामग्रीचं नियोजन करणं हे काही पहिलं उद्दिष्ट किंवा कार्य म्हणता येईल. दुसरं वित्तीय अंदाजपत्रक तयार करणे, अर्थात विक्रय पूर्वानुमानामुळे विशिष्ट कालावधीत विक्रीचं अनुमानित परिमाण किती राहील हे ठरवता येतं. तिसरं कार्य खरेदीचं नियोजन करता येतं. कारखान्यात उत्पादन कार्य करत असताना चालू कच्चा माल किंवा आवश्यक असणारी साधन सामग्री योग्य वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी या विक्रय पूर्वानुमानाचा उपयोग होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे विक्रीचा जो खर्च येईल, विक्री खर्च, सेल्स प्रमोशनसाठी येणारा खर्च जो आहे त्याबाबतचं अनुमान किंवा नियोजन यामुळे शक्य होऊ शकतं. आणि 5वा यातलं वैशिष्ट्य म्हणजे सांगता येईल दीर्घकाळ आणि अल्पकालीन नियोजन करता येऊ शकतं. विक्रय पूर्वानुमानाला काही प्रभावित करणारे घटक जे आहेत त्याची आकृती तुम्हाला आकृती क्रमांक 4.1 दिलेली आहे. अर्थात फॅक्टर्स अफेक्टिंग द सेल्स फोरकास्ट, त्यामध्ये अनेक घटकांचा किंवा फॅक्टर्सचा समावेश होतो. प्रामुख्याने यामध्ये कोण जे घटक आहेत, उद्योगाची स्थिती हा पहिला घटक म्हणता येईल. दुसरं शासकीय धोरण किंवा कार्यक्रम हा दुसरा घटक परिणाम करणारा असतो. तिसरं व्यवसाय संस्थेची अंतर्गत स्थिती कशी आहे हा घटक देखील विक्रय पूर्वानुमानाला प्रभावित करू शकतो. चौथा घटक आहे वस्तूच्या मातीमध्ये घडून येणारे जे बदल असतात त्या बदलामुळे देखील विक्री पूर्वानुमानावर प्रभाव पडू शकतो. 5वा घटक आहे तो म्हणजे देशातील राजकीय किंवा सामाजिक स्थिती ही कशी आहे किंवा सामाजिक वातावरण कसं आहे त्याचा देखील परिणाम या विक्रय पूर्वानुमानावर होऊ शकतो. 6वा घटक म्हणजे मागील वर्षाची विक्री किती झाली त्यावरून पुढील वर्षाची विक्री अंदाजे किती होईल याचा अंदाज देखील या विक्रय पूर्वानुमानात करता येऊ शकतो. 7वा घटक आहे संस्थेची विक्रय विषयक धोरणं कोणती आहेत, म्हणजे त्यानुसार देखील विक्रय पूर्वानुमान नेमकं निश्चित करता येऊ शकतं. 8वा घटक आहे यामध्ये संस्थेची बाजारपेठीय धोरणे कोणते, कोणत्या बाजारपेठेत म्हणजे शहरी बाजारपेठ किंवा ग्रामीण बाजारपेठ त्याबाबतच्या विचार या विक्रय पूर्वानुमानात करता येऊ शकतो.
आणि 9वा जो घटक आहे तो मध्ये विक्री विषयक विविध योजना ज्या असतात, त्यामध्ये डिस्काउंट असेल किंवा सेल्स कुपन असेल किंवा डेमॉन्स्ट्रेशन असेल, अशा विविध योजनांचा समावेश त्यामध्ये होऊ शकतो. म्हणजे विक्रय पूर्वानुमानावर हे प्रभावित करणारे जे घटक आहेत हे साधारणपणे 9 घटकांचा यामध्ये समावेश होऊ शकतो. विक्रय पूर्वानुमानात जे टप्पे आहेत त्यामध्ये आपल्याला काही 4 टप्पे सांगता येतात. पहिला टप्पा आहे तो उद्योगांच्या वस्तू आणि प्रक्रियानुसार विक्रय पूर्वानुमान करणे. दुसरा एकूण विक्रीचं पूर्वानुमान करणे. तिसरा बाजारपेठेत अव्यक्त शक्ती आणि औद्योगिक विक्रीचं पूर्वानुमान करणे. आणि चौथा टप्पा म्हणजे आर्थिक स्थिती आणि राजकीय परिस्थितीनुसार विक्रय पूर्वानुमान करणे. या 4 टप्प्यांचा यामध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. अर्थात विक्रय पूर्वानुमान हे काही विशिष्ट कालावधी करता देखील केलं जाऊ शकतं. त्यामध्ये 3 प्रकार आहेत. पहिला म्हणजे अल्पकालीन विक्रय पूर्वानुमान. अर्थात या प्रकारामध्ये एका आठवड्यापासून एका वर्षापर्यंतचा हा कालावधी असू शकतो आणि तो संस्थेच्या अंतिम लेखाशी मिळता जुळता असतो. दुसरा आहे मध्यम विक्री पूर्वानुमान. यामध्ये 1 वर्षापासून 5 वर्षापर्यंत हा कालावधी असू शकतो. नफ्याचं अनुमान करणं, खर्चाचं अंदाजपत्रक तयार करणं, त्यावर नियंत्रण ठेवणं किंवा उत्पादनाचा आराखडा तयार करणं, विपणन कार्यक्रम तयार करणं इत्यादी चा समावेश यामध्ये होऊ शकतो. तिसरा आहे दीर्घकालीन विक्रय पूर्वानुमान. अर्थात हा कालावधी जो असतो तो 5 वर्ष किंवा त्याहून जास्त कालावधी असू शकतो. म्हणजे देशाच्या पंचवार्षिक योजनेप्रमाणे विक्रय पूर्वानुमान करणं विचारात घेऊन कालावधी 5 वर्षाचा केलेला असतो. त्यामध्ये देखील नफ्याचा अंदाज किंवा कच्च्या मालाचा पुरवठा, त्यामध्ये श्रमशक्तीचं नियोजन इत्यादी घटकांचा विचार केला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे यामध्ये विक्रय पुरवण्याच्या कार्यपद्धती ज्या आहेत त्यामध्ये अनेक साधारणपणे 8 टप्प्यांच्या ह्या कार्यपद्धती आपल्याला सांगता येतात. त्यामध्ये या पद्धती ज्या आहेत त्यामध्ये उद्देश निश्चित करणे, मागणी निर्धारक ठरवणे, त्यानंतर तथ्य संकलन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, अनुमान पद्धतीची निवड करणं, प्रत्यक्ष विक्रीचं अनुमान करणं, 6वं आहे तथ्य निर्वाचन करणं, 7वं आहे कार्यवाही आणि 8वं आहे मूल्यांकन. तर या टप्प्यांचा किंवा या शास्त्रोक्त पद्धतींचा वापर केला जाऊ शकतो. विक्रय पूर्वानुमानात काही पद्धती किंवा टेक्निक्स आणि मेथड वापरले जातात. त्यामध्ये 13 प्रकारच्या टेक्निक्सचा समावेश होतो. हे जे टेक्निक्स आहेत त्यामध्ये उच्चाधिकार, त्यानंतर विक्रय शक्ती, ग्राहक दृष्टिकोन, 4था आहे विशेषज्ञ अभिप्राय, 5वा आहे आर्थिक निर्देशांक, 6वा गत विक्री आणि त्याबाबतचा कल, 7वा आहे सहसंबंध ज्याला आपण कोरिलेशन म्हणतो, नंतर 8वा आहे बाजारपेठ चाचणी टेक्निक तंत्र, 9वा आहे संयुक्त सल्ला पद्धती, 10वा आहे निगमन पद्धती, 11वा आहे बहुमार्गी पद्धती, 12वा ऊर्ध्वगामी पद्धती आणि 13वा अधोगामी पद्धती. बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम या पद्धतीने यांचा समावेश केला जातो. तर अशी एकूण 13 टेक्निक्स यामध्ये आहेत. अर्थात यामध्ये 6वं जे टेक्निक आहे त्यामध्ये गत विक्री आणि कर तंत्र ज्याला आपण पोस्ट सेल्स आणि ट्रेड मेथड म्हणतो, त्यामध्ये एक विशिष्ट समीकरण वापरलं जातं. उदाहरणार्थ समजा एखाद्या उद्योगाची विक्री मागील 2 वर्षात 2000 मध्ये 50,000 युनिट आणि 2001 मध्ये 60,000 युनिट होती. तर 2002 मध्ये अनुमानित विक्री किती असेल हे शोधण्यासाठी आपल्याला हे जे समीकरण दिलेलं आहे त्याचा वापर करावा लागतो. हे समीकरण आहे S इंटू ब्रॅकेट T+1 इज इक्वल टू STO प्लस into bracket STO minus S into bracket T-1 upon S into bracket T-1 bracket complete STO. या ठिकाणी S आणि T अधिक 1 पुढील अवधीचं अनुमानित विक्री, STO म्हणजे वर्तमान अवधीची विक्री या ठिकाणी 60,000 रुपये दिली आहे, मागील अवधीची विक्री 50,000 दिलेली आहे. तर पुढील विक्री म्हणजे 2002 ची विक्री करण्यासाठी आपल्याला 60,000 अधिक 60,000 वजा 50,000 भागिले 50,000 गुणिले 60,000 म्हणजे या ठिकाणी 60,000 अधिक 10,000 भागिले 50,000 म्हणजे याच्यावरची 4 शून्य आहेत ते कमी होतील. म्हणजे या ठिकाणी 12 पंचे 60 म्हणजे 60,000 अधिक 12,000 बरोबर 72,000 युनिट ही विक्री यामध्ये दाखवता येईल. तर अशा रीतीने गत विक्री आणि करतंत्र म्हणजे पोस्ट सेल्स अँड ट्रेड मेथड मध्ये या टेक्निकचा वापर केला जाऊ शकतो.
त्यानंतर यामध्ये विक्रय पूर्वानुमानाच्या काही लिमिटेशन किंवा ज्याला आपण मर्यादा म्हणतो त्या मर्यादांचा देखील समावेश केलेला असतो. यामध्ये एकूण 6 प्रकारच्या किंवा 7 प्रकारच्या लिमिटेशन्स किंवा मर्यादा आहेत. नवीन वस्तू आरंभीची आकडेवारी आणि माहितीचा अभाव असू शकतो. दुसरा आहे प्रामुख्याने त्यामध्ये ग्राहकांचं मानसशास्त्र. त्यामध्ये सगळ्यात मोठी अडचण उत्पन्न करू शकतात एखाद्या ग्राहकांच्या मनात संदेह जर निर्माण झाला तर तो दूर करणे कठीण असते. त्यानंतर तिसरी अडचण म्हणजे चेंज इन द स्टाईल अँड फॅशन, म्हणजे शैली किंवा फॅशन मध्ये जर बदल झाला म्हणजे ग्राहकांच्या आवडीनिवडीत बदल झाला तर त्यावरती त्याचा परिणाम वस्तूच्या विक्रीवर होऊ शकतो. त्यामध्ये ग्राहकाच्या उत्पन्नात होणारी घट किंवा वाढ किंवा त्यांचं शिक्षण, जसं की करोना काळामध्ये अनेक ग्राहकांचं उत्पन्न हे कमी झाले आणि त्यामुळे साहजिकच मागणीवर वस्तूच्या मागणीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यानंतर तिसरा घटक आहे, चौथा घटक आहे त्यातला म्हणजे गृहीत परिस्थिती घडवून देणारे बदल. काही परिस्थितीमध्ये काही गृहीत परिस्थितीत अनपेक्षित बदल घडून येतात. त्यामध्ये पूर्वानुमान तंत्राचा वापर करणं अशक्य असतं. पूर्वानुमानाची योग्यता काही वेळा अयोग्य आणि कमी अनुभव असणाऱ्या पूर्वानुमान काढले जाते आणि त्याचा दोषपूर्ण अहवाल निर्माण होऊ शकतो. सहावा आहे नैसर्गिक आणि नियतीचा लहरीपणा. काही वेळा विक्री पूर्वानुमान आपण या तंत्रानुसार केलेलं असतं परंतु त्यामध्ये काही वेळा नैसर्गिक अनपेक्षित घटना घडतात. उदाहरणार्थ भूकंप किंवा पूर अशा प्रकारच्या घटनामुळे किंवा अतिवृष्टी याचा देखील परिणाम या विक्री पूर्वानुमानावर होऊ शकतो. आणि सातवा आहे विकास दराबाबत अंदाज येणाऱ्या अडचणी. प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था ही विस्तार किंवा विकास अनेक आर्थिक आणि अर्थेतर घटकावर अवलंबून असतो. देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी जो काही विकासाचा दर ठरवलेला असतो किंवा जी GDP ठरवलं जातं त्या GDPच्या आधारे साहजिकच देशाचा विकास करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यानुसार योजना तयार केल्या जातात परंतु त्यामध्ये काही अडचणी जर निर्माण झाल्या तर साहजिकच त्याचा परिणाम होऊ शकतो. तर अशा रीतीने यामध्ये काही लिमिटेशन जे आहे ते याप्रमाणे आपल्याला सांगता येते. त्यानंतर यातलं दुसरं जो युनिट आहे युनिट नंबर 5, हिअर salesmanship and self promotion. What is self promotion? It is the result of self promotion here. Salesmanship, it is the result here. Selling of a product of an organization needs employee having good salesmanship also. Meaning of the salesmanship is the way to encourage people to buy our product. This definition is given by Stephen also. Then second definition by TK Knox, if we have a thing to be sold and people have to be attracted towards that thing to sell in our. So salesmanship is the process that is used to sell that thing. To sell process will be beneficial to both one, that is salesman and customers also. Then there are some salesmanship is not to give and take a product. It includes products of all types, size, and characteristics also. And the period or time required sales products is different for different products also. Examples here, some products that have some less cost of daily use and so they are sold fastly. But industrial products of raw material machinery take long time and it sells. Similarly, sales products, bungalows, houses take some time for possessions also, ownership of the rights and recreations. So these periods will be affected. There is no rule that only visible products can be sold with the help of the salesmanship. Invisible things are also included in this art. For example, banks and insurance and offices, doctors and their don't sell their visible product, but they sell their techniques and services also. Then there are some benefits of salesmanship. Those are also 6 points here. First benefit is that benefit of manufacturer one, then benefit to the salesman, benefit to the customers, benefit to the society also. Then it will also benefit for the other factors and benefit to the government also. So these are some of the 6 points of benefits also. Here benefit to the salesman, it will be get chance of increase the salary and to increase in sales also. Benefit to the customer, he will get proper article or products in proper price also. Benefit to the elements of society, sometimes society may get proper goods and that will
keep their ethical and medical status also. Sometimes meaning of self promotion, this self promotion means all elements that can be included in self promotion except advertising and personal selling. Here the various activities to the attract customer to the product to encourage them purchase our product are called self promotion here. There are some important points relating to the this self promotion. Importance for the manufacturer. There are 5 points for the manufacturer. Self promotion helps to find out new markets. Then it helps to decrease in sponsorship cost also. Agents are encouraged and make their manufacturer work each one. It helps them to maintain relation with the customers also. It improves the confidence level also of the manufacturer. Then importance of sponsor agent, there are 3 points. Importance to the customers, there are 4 points here. Advantages of self promotion, there are some 5 points here. These advantages to the self promotion. There are some limitations of these self promotion. First limitation is use the temporary effect one. Second is company conducts self promotion plans frequently. It may create doubts in the customer's mind for their product also. Third limitation is it may be sometimes expensive activity because of such self forecasting and self promotion. It may be expensive one. Many times it becomes difficult to select proper self promotion plans also. Then these are the 4 limitations of these one. There are some methods of self promotion. First method is consumer promotion. Second is dealer promotion. Under consumer promotion, there are 6 sub methods: free samples, coupons, demonstrations, competitions, discounts, and premium offer. Under dealer promotion, there are also 6 subtypes here: demonstration, competition, discussion, discounts, then premium offers, functions for the traders, and distribution of sales also. Under free samples, the products are distributed to the customers, and a small quantity of product is packed and distributed by post or markets, or these samples are distributed door to door also. Then sometimes coupons are also distributed here. Those coupons are of 2 types here. Then customers can get discounts on purchase or collecting such coupons. Then third one is demonstration. Under this demonstration of that particular product is shown to the particular area of the society, and they may purchase such types of products also. There might be some contest also. Some contest will be arranged, and the winners to the contest will be given to that particular types of product. Then discounts may be there. This is the proper way for the customers to get that product under discount scheme also. Then premium offers. This meaning premium offer is to give the gift or purchase of product. For example, gift on TV, booster on purchase of TV, gift of a set of DVDs on purchase of DVD player. Then there are some plans to trade promotions also. Self-promotion program includes, there are 7 factors here: posting of our product in the market, then study of market opportunities, defining the sales promotion, proper sales promotion budget, fixing target, then timing of self promotion, and fixing ways of self promotion. So these are the 7 factors for self promotion program also. There are fixing self promotion objectives also. There are 3 points here: to increase our product demand, then to give up the information, then specific object here also. There are some ways to achieve these self-promotion objectives to make the customer's mind, he will buy our product, then to give clear idea, then to create faith in the minds of the customers, to create knowledge of the customers of our product, to upgrade the company image, to upgrade the company brand also, to encourage customers so that they do fast activity for the purchasing product also.
Then to attract customers, then there are implementation of sales promotion programs also. Those points for the sales promotion program feedbacking will be of 4 or 5 types. Whether demand forecast will product for increase that product, then whether customers or dealers are getting confused, then whether sales promotion program is spoiling, whether sales promotion program is creating expectations, then whether sales promotion program is achieving success. So these are some 5 points or pre-used for feedback also. मराठी पुस्तकात तेच आपल्याला जे सांगता येईल त्यामध्ये प्रामुख्याने यात जो घटक आहे तो त्यात विक्रय कला आणि विक्रय वृद्धी. विक्रय कलेचा अर्थ म्हणजे वस्तूची खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांचं मन वळवणं, ही कला जी आहे त्याला आपण विक्रय कला असं म्हणतो. थोडक्यात लोकांना ती वस्तू विकत घेण्याबद्दल प्रवृत्त करणे म्हणजे विक्री कला होय. अर्थात विक्री कलेसाठी जी व्याप्ती आहे त्यामध्ये विविध वस्तूची विक्री केली जाते, ग्राहकांचं मन वळवलं जातं. विक्री केल्यासाठी विक्री वस्तू ही दृश्य असली पाहिजे असं नाही, तर काही वेळा विक्री केलेमध्ये अदृश्य किंवा अमूर्त स्वरूपाच्या वस्तूंची देखील विक्री केली जाते. उदाहरणार्थ बँक सेवा, विमा, वाहतूक साधने किंवा डॉक्टरांची सेवा, वकील, गायक, बँक व्यवस्थापक किंवा नट, संगीतकार, एजंट, दलाल इत्यादी. विक्री केलेचे अनेक फायदे आहेत. त्यामध्ये ग्राहकांच्या दृष्टीने, विक्रेत्याच्या दृष्टीने, उत्पादकांच्या, समाजाच्या दृष्टीने, इतर घटकांच्या आणि शासनाच्या दृष्टिकोनातून देखील. शासनाच्या दृष्टिकोनातून विक्री केल्याचा जे फायदे आहेत त्यामध्ये देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये वाढ होते, कारण वस्तूंची विक्री जास्त झाली तर साहजिकच सरकारला मिळणाऱ्या कराच्या रकमेत वाढ होऊ शकते. समाजाच्या दृष्टीने विक्रय कलेचं जे प्रशिक्षण दिलं जातं त्यामध्ये विक्री कलेचा विकास करण्याचा प्रयत्न होतो आणि व्यापार सुरू करून सामान्य ज्ञान किंवा बुद्धिमान वर्ग तरुण वर्गाला प्रशिक्षणासाठी ठरवलं जातं आणि त्यामुळे त्यांना योग्य संधी प्राप्त होते. विक्रय वृद्धी किंवा ज्याला आपण सेल्स प्रमोशन म्हणतो, त्यामध्ये सेल्स प्रमोशन याचा अर्थ संस्था बाह्य आणि संस्था अंतर्गत अशा 2 मार्गाने विक्री वृद्धी केली जाते. विक्रय वृद्धी म्हणजे विक्रीत वाढ घडवून येण्यासाठी करण्यात आलेली उपाययोजना म्हणजे विक्रय वृद्धी होय. विक्रय वृद्धीचे अनेक महत्व किंवा गरज जी आहे ती उत्पादकाच्या, वितरकाच्या, ग्राहकाच्या दृष्टीने होऊ शकते. विक्रय वृद्धीचे अनेक फायदे आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने विक्रय वृद्धी योजना राबवली जातात, लगेच विक्री आणि प्रत्यक्ष परिणाम साधता येतो. अल्प काळासाठी देखील त्याचा फायदा होऊ शकतो. काही महत्वपूर्ण पण अडचणीबाबत विक्रय वृद्धीच्या योजना उपयुक्त ठरू शकतात. ताज्या घटना किंवा बाजारपेठेतील नवे बदल त्यामध्ये विक्रय वृद्धीमध्ये उपयुक्त ठरतात. विक्रय वृद्धीच्या ज्या पद्धती आहेत त्यामध्ये प्रामुख्याने 2 घटकांचा समावेश होतो. ग्राहकासाठी वापरलेली विक्रय वृद्धी, त्यामध्ये मोफत नमुने, कुपन्स, प्रात्यक्षिके, स्पर्धा, किंमत सूट किंवा डिस्काउंट आपण म्हणतो, आणि प्रीमियम ऑफर, या 6 पद्धतींचा वापर केला जातो. तर व्यापाऱ्यासाठी जी पद्धती आहे विक्रय वृद्धीची त्यामध्ये देखील विक्री साहित्य वितरण करणे, प्रात्यक्षिके दाखवणे, त्यांच्या स्पर्धा घेणे, डिस्काउंट किंवा किमतीत सूट देणे, प्रीमियम ऑफर आणि ग्राहकांच्या किंवा व्यापाऱ्यासाठी परिषदा किंवा मेळे आयोजित करणे इत्यादींचा समावेश होऊ शकतो. अर्थात विक्री वृद्धी करण्यासाठी जो कार्यक्रम राबवला जातो त्यामध्ये अनेक घटकांचा समावेश केला जाऊ शकतो. बाजारपेठेतील वस्तूबाबतची माहिती किंवा संधी आणि धोके यांचा अभ्यास, त्यानंतर विक्रय वृद्धीची उद्दिष्टे निश्चित करणे, विक्रय वृद्धीचा अंदाजपत्रक तयार करणे आणि बाजारपेठेतील लक्ष्य निश्चित करणे, विक्री काळ निश्चित करणे, कारण लक्ष्य बाजारपेठी निश्चित केल्यानंतर विक्रय काळ देखील निश्चित करावा लागतो. त्यानंतर विक्रय वृद्धीच्या पद्धती निश्चित करणे, या घटकांचा यात समावेश होऊ शकतो. विक्रय वृद्धीसाठी उद्दिष्ट निश्चित करताना 3 भागांचा समावेश केला होतो. मागणी नेहमीचा उद्देश, त्यानंतर माहितीचा प्रसार आणि तिसरं विशिष्ट उद्देश. विक्रीची उद्दिष्टे या 3 बाबी साध्य करण्यासाठी म्हणजे ग्राहकाची मानसिकता, ग्राहकाचं वर्तन आणि संस्थेची क्षमता याबाबतचा विचार केला जातो. साहजिकच संस्थेची क्षमता आणि प्रतिष्ठा उंचावणे, त्यामध्ये आपल्याला आर्थिक स्थिती सुधारणे, त्यानंतर विक्रय वृद्धी लक्ष्य प्राप्त करणे इत्यादी घटकांचा समावेश केला जातो. विक्रय वृद्धी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना एखादा विक्री कार्यक्रम निश्चित
अंदाजपत्रक आणि विक्रय वृद्धी कार्यक्रम ठरला की त्याची अंमलबजावणी आवश्यक ठरते. विक्रय वृद्धी कार्यक्रमामध्ये तार्किक आणि योग्य खर्च आहे का हे निश्चित ठरवावं लागतं. अर्थात त्यासाठी आपल्याला काही अंमलबजावणी करताना प्रत्याभरण जे म्हणजे फीडबॅक घ्यावं लागतं आणि ह्या फीडबॅक मध्ये साधारणतः संस्था पुरू शकणार नाही एवढी मागणी विक्रीची निर्माण होत नाही ना. ग्राहक किंवा वितरक यांची विक्रयवृद्धी कार्यक्रमामध्ये गोंधळ तर होत नाही ना. संस्था किंवा वस्तू चिन्ह यांच्या प्रतिमेला विक्रयवृद्धीमुळे धक्का तर पोहोचत नाही ना. पूर्ण करता येणार नाही याची अपेक्षा किंवा विक्रयवृद्धी कार्यक्रमामुळे निर्माण होत नाहीत ना. आणि विक्रयवृद्धी कार्यक्रम आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यास अपयशी तर ठरत नाही ना. अशा प्रकारच्या फीडबॅकचा किंवा ज्याला आपण भरण म्हणतो ते विचारात घ्यावे लागतात. अर्थात ग्राहकांची मानसिकता अनुकूल करण्यासाठी देखील त्यांच्या गरजा स्पष्ट होणं आवश्यक असतं. वस्तूच्या बद्दल चिन्ह जे आहे ते नेमकं ग्राहकांच्या मनात जागरूकता निर्माण करणारं असावं. ग्राहकांची वस्तूबाबत माहिती आणि ज्ञान वाढवलं असावं. कंपनीची प्रतिमा उंचवण्याबाबत चिन्हांची प्रतिमा उंचावणे. चिन्ह म्हणजे ब्रँड आपण ज्याला म्हणतो. ग्राहकाचं वर्तन अनुकूल असणं आवश्यक असतं. चौकशीची वृत्ती ग्राहकांची वाढणं, त्यानंतर पुनर्खरेदीला प्रोत्साहन देणं हे देखील यामध्ये आवश्यक असतं. त्यानंतर संस्थेची क्षमता आणि प्रतिष्ठा वाढवणं देखील आवश्यक असतं. टू इन्क्रीज द कॅपॅसिटी अँड स्टेटस ऑफ द कंपनी. ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे यामध्ये जे तिसरा घटक आहे, ऑब्जेक्टिव्ह आर डिसाइडेड टू इन्क्रीज द कॅपॅसिटी अँड स्टेटस ऑफ द कंपनी ऑल्सो. सो हिअर ऑब्जेक्टिव्ह अँड are decided to upgrade the financial condition of the company. Company's financial condition can be upgraded by many ways, like increasing sales, decreasing sales cost, increasing profit, increasing the income through investment, and to make security profit also. Second is to develop company status in future progress. Third one is care should be taken so that the traders should cooperate us. Salesmen should be encouraged by giving them commissions, extra facilities. Care should be taken regarding storage of the raw material and final products so that they should not be wasted one. Then steps are to be taken to make our company famous first in our own country and then international level also. Then third one is respect of confidence and attachment for the company should be created within the employees also. Then last one will be respective features of the management should be created. This can be done by keeping friendly relations with the with all also. So this implementation of this plan maybe have some proper points also. Defining the promotions of sales objectives, there are some points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points here to create curiosity, then to make plans for such people for product, to bring stability in the sales, to keep the present customers be happy, then to attract them, to increase number of customers, to win competitions in the market, and to try increase sales also. Fixing the sales promotion objective, there are also some 3 points here. Those points to be increase the product demand, then to give the information, then specific objects. Here specific object means the sales promotion regarding usefulness is given to the customers also. Sometimes it happens that the customers here like product, but they have some doubts also. Like electricity consumption, guarantee or warranty of product. In such cases, these doubts are to be cleared by the influencing of those customers also here. There are some 4 ways of these to make the customers mind so that they will buy our product. Here, about 3 things considered for the defining objectives of the company. What are the ways to achieve it? Those ways are first one
to make the customers mind so that he will buy our product, to give them clear idea, to create faith among the customers mind, to increase the knowledge of the customers for our product, then to upgrade the company image also, to upgrade company brand also. This is the first and sub points also. Second is to encourage the customers so that he will make fast activities also. Then third point is to increase the capacity and status of the company. In second point here, to attract the customers, then to encourage for repurchase, to increase frequency of repurchase, and customers should purchase the product by inspiration of their own one. To increase capacity here, there are some points here to upgrade financial condition, to develop status for future, then care should be taken that traders should cooperate. Then fourth is steps should be taken to make our company famous and first in our country and then international level. Then fifth is respect, confidence, and attachment for company should be created within the employees also. And sixth is to respective features of the management should be created, and this can be done with the keeping friendly relations with all the products, all the work. Then there are some words and their meanings are given at the end of each unit. Here, salesmanship, the definition is given here. Salesmanship, it is an art of salesmanship by which customer purchase this product. Then sales promotion, it means the different decisions and actions to increase the sales are called sales promotion activities also. There are some self-study questions and those answers are also given at the end of each unit here also. Uh, for just here, question for self-study one, true, false, true first statement, second true, third true. Then you are answering one sentence here, sales is increased and profit is decreased for self-study two. Then question for self-study three, fill in the blank, self-promotion internal. Then self-study question four, their first statement is false, second is true, third is true, fourth is also true. Then there are also some uh, questions of self-study 5, self-study 6, and self-study 7. Self-study 7, you will find that answer the following in short. What is meant by self-promotion? Objectives to produce and increase demand. Explain the sales promotion objectives to give up the information. And what is promotion target here? The answer of this third question in 7th self-study. Sales promotion target is the audience to whom particular sales promotion is directed. So this way म्हणजे प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला काही पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ दिलेले असतात. जसं की या ठिकाणी या 5व्या युनिटमध्ये तुम्हाला विक्रय कला निवृत्तीमध्ये विक्रय कला म्हणजे काय, इंग्रजीत या शब्दासाठी सेल्समनशिप हा शब्द वापरला जातो. वस्तू विकत घेण्यासाठी विक्रेता ग्राहकाशी जे कौशल्य वापरतो त्याला विक्रय कला असे म्हणता येईल. विक्रय वृद्धी म्हणजे काय, तर विक्री वाढवण्यासाठी घेतलेले निर्णय कृती यांना विक्रय वृद्धीचे प्रयत्न म्हणता येईल. आता प्रत्येक युनिटच्या शेवटी असे काही स्वयंमाध्यमासाठी प्रश्न आणि त्याची उत्तरं तुम्हाला दिलेली असतात, की जसं पहिल्या स्वयंमाध्यम प्रश्नामध्ये खालील विधाने चूक की बरोबर ते सांगा. त्यामध्ये 3 विधाने दिलेली आहेत, ते तिन्ही विधानं बरोबर आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या स्वयंमाध्यम प्रश्नासाठी त्यामध्ये थोडक्यात उत्तरे द्या किंवा एका वाक्यात उत्तरे द्या. त्यामध्ये विक्री केलेचा फायदे, 2 फायदे सांगा. त्यामध्ये विक्रीमध्ये वाढ होते, अधिक नफा मिळतो हा फायदा. त्यानंतर दुसऱ्यातला दुसरा होता वेतन वाढ, संधी, प्रवास, अवलोकन, संधी, व्यक्तिमत्व विकास. त्यानंतर तिसऱ्याचं उत्तर होतं निर्यात वृद्धीमुळे परकीय चलन प्राप्त होते. म्हणजे निर्यात वृद्धीचे फायदे कोणते? चलन, परकीय चलन मिळते, उत्पादन शुल्क आणि विक्री करात वाढ होऊन शासनाचे उत्पन्न वाढू शकते. तिसऱ्यामध्ये तुम्हाला रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा असा प्रश्न होता. त्यामध्ये पहिल्याचं उत्तर सेल्स प्रमोशन किंवा विक्रय वृद्धी, तिसऱ्याचं उत्तर संस्था अंतर्गत. चौथ्यामध्ये देखील खालील विधाने चूक की बरोबर ते आहे. त्यामध्ये पहिलं विधान चूक आहे, दुसरं बरोबर, तिसरं बरोबर, चौथं देखील बरोबर आहे.
पाचव्या सवयी अध्ययनामध्ये तुम्हाला काही जे प्रश्न विचारलेले आहेत त्यामध्ये थोडक्यात उत्तरे लिहा. जसं पाचव्या सवयी अध्ययनासाठी इथे प्रश्न तुम्हाला विचारला होता, खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा. त्यामध्ये विक्रय वृद्धीची पद्धती किंवा त्या प्रकारांची नावे सांगा. विक्रय वृद्धीच्या प्रकारांची नावे त्यामध्ये जे आहे त्याचं उत्तर ग्राहकासाठी विक्रय वृद्धी आणि व्यापाऱ्यासाठी विक्रय वृद्धीचे दोन प्रकार आहेत. त्यानंतर दुसरा त्यातला पाचव्यातला आहे ग्राहकासाठी विक्रीची दोन साधने कोणती. त्यातली दोन साधने जी आहेत त्यामध्ये उदाहरणार्थ मोफत कुपन देणे किंवा कुपन्स किंवा प्रात्यक्षिके किंवा स्पर्धा भरवणे, यापैकी कोणतेही दोन तुम्हाला देतात. तिसरा प्रश्न त्यातला होता व्यापारी विक्रय वृद्धीची दोन साधने. व्यापारी विक्रय वृद्धीची दोन साधने त्यामध्ये स्पर्धा, त्यानंतर किमतीमध्ये सूट देणे ज्याला आपण डिस्काउंट म्हणतो, त्यानंतर प्रीमियम ऑफर यांचा समावेश होऊ शकतो. त्यानंतर चौथा आहे व्यापारी विक्रय वृद्धी म्हणजे काय. व्यापारी विक्रय वृद्धी याचा अर्थ वस्तू उत्पादकाकडून व्यापारी, वितरक, मध्यस्थ यांच्या प्रोत्साहनासाठी ज्या विक्रय वृद्धी योजना राबवल्या जातात त्याला आपण सेल्स प्रमोशन किंवा व्यापारी विक्रय वृद्धी असं म्हणतो. त्यानंतर 6व्यामध्ये तुम्हाला जो प्रश्न विचारलेला आहे म्हणजे सेल्फ स्टडी क्वेश्चन, त्यामध्ये रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा. विक्रय वृद्धी कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यापूर्वी बाजारपेठेतील रिकामी जागा इथं आहे स्थितीचा अभ्यास करावा लागतो. तिथं वस्तू संबंधीच्या स्थितीचा अभ्यास करावा लागतो. दुसरं वाक्य आहे विक्रय वृद्धीच्या अंदाजपत्रक हे मुख्यतः विक्रय वृद्धीच्या टिंबटिंबवर अवलंबून असते, उद्दिष्टावर अवलंबून असते. तिसरा प्रश्न त्याचा होता विक्रय वृद्धी कार्यक्रमाच्या आखणीतील टिंबटिंब हा शेवटचा टप्पा आहे. त्यामध्ये विक्रय वृद्धीच्या पद्धती निश्चित करणे हा शेवटचा टप्पा आहे. त्यानंतर तुम्हाला 7व्या मध्ये देखील काही असे जे प्रश्न विचारलेले आहेत की थोडक्यात उत्तरे द्या. विक्रय वृद्धीचा मागणी वृद्धीचा उद्देश म्हणजे काय. त्यानंतर विक्रय वृद्धीच्या माहितीच्या प्रसाराचा उद्देश म्हणजे काय. आता त्यामध्ये माहितीच्या प्रसाराचा उद्देश म्हणजे वस्तू कुठे मिळेल, त्याची उपयुक्तता काय, त्यानंतर त्याचे फायदे काय इत्यादींचा माहितीचा प्रसार उद्देश आपण त्याला म्हणू शकतो. त्यानंतर विक्रय वृद्धी लक्ष्य म्हणजे काय, 7व्या मधला प्रश्न आहे. विक्रय वृद्धी लक्ष्य म्हणजे ज्या दिशेने विक्रय वृद्धीचे प्रयत्न करायचे असतात त्याला आपण विक्रय वृद्धीचं टार्गेट किंवा लक्ष्य असं म्हणतो. त्यानंतर यातला 8वा जो उपप्रश्न किंवा आहे त्यामध्ये खालील विधाने चुटकी बरोबर ते स्पष्ट करायचं होतं. तर अशा रीतीने आपण एक घटक नंबर 4 आणि 5 म्हणजे विक्रय पूर्वानुमान आणि विक्रय करा व विक्रय वृद्धी याबद्दलची माहिती पाहिली. इंग्लिशमध्ये ज्याला आपण सेल्स फोरकास्टिंग आणि सेल्स मनशिप अँड सेल्स प्रमोशन असं म्हणतो त्याबाबतची ही माहिती पाहिली. तर अशा रीतीने आपण थांबूया.